Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rais Khan, and today is our second lecture about history. In the first lecture, I have told you that we are going to start a lecture series about history and especially about medieval history. First of all, let me explain you this term, that why this term is used and for which period this term is used. This term is used from 712 to 1707. Actually, this term covers the time from 712 to 1707. This term started with the coming of Arabs in Indo-Pak, and it finishes and it ends up with the death of Aurangzeb Alamgir. So I mean to say that we will cover in this lecture series the medieval India first. We will not cover the ancient India, mean the history before the Muhammad bin Qasim. So as I have told you that as I explained the medieval India, so it is very clear to you that what is ancient India. So the time and the history before Muhammad bin Qasim is called the ancient India or ancient history of India. First of all, let me explain you about Muhammad bin Qasim, but before it I would like to explain you also this, that who came and who attacked and who invaded before Muhammad bin Qasim on Sindh and Indo subcontinent. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې موږ به په دې لیکچر سیریز کې د چې کوم لیکچر سیریز دی په دې کې موږ صرف د میډیول انډیا چې کوم د تاریخ وایو او په هغې باندې به د خپلو خیالاتو اظهار کوو او هغې کې به تاسو ته موږ واقعات بیانو. نو په هغې لړ کې اول موږ شروع کوو د میډیول انډیا چې دې دپاره د لفظ میډیول انډیا ولې استعمالیږي. نو دا په دې وجه استعمالیږي چې دا میډیول انډیا چې کومه ده دا انډین هسټري چې ده دا په دریو فیزونو کې په دریو دورونو کې هسټورین ډیوایډ کړی دا چې یو ته انشینټ انډیا ویلی شي، بل ته میډیول انډیا ویلی شي او بل ته ماډرن انډیا ویلی شي. انشینټ انډیا هغه چې کوم د محمد بن قاسم نه وړاندې دی، یعنې د 712 نه وړاندې دی، هغې ته انشینټ انډیا ویلی شي. یا چې د هغې نه پس چې کوم د محمد بن قاسم د راتګ سره چې کومه هسټري ده دې ته میډیول انډیا ویلی شي، او دې سره سره چې کوم د اورنګزیب علمګیر د مرګ نه پس چې کومه ټایم دی، کوم ډیوریشن دی، کومه هسټري ده، هغې ته ماډرن انډیا ویلی شي یا ماډرن هسټري اف انډیا ویلی شي. همدې سره سره زه غواړم چې مونږ هغه هم ایکسپلین کړو چې د محمد بن قاسم نه مخکې څوک څوک راغلیو او د چا په دور خلافت کې هغې راغلیو. سو آی وډ لایک ټو سټارټ وذ د very first invasion who invaded India. The first invasion was made and the first attack was done at the Khilafat or at the Khilafat of Umar I. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې لومبي اٹیک شو، خو هغه سي سکسسفل نو څنګه چې د محمد بن قاسم دا و. هغې نه first after that at the time of the third Khalifa حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ also they attacked, the Muslim attacked, the Arab attacked, but it was also not as successful as Muhammad bin Qasim. د هغې نه پس عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دلته چې کوم دی اټیک شو، خو لیکن هغه هم هغسې کامیاب نه و. د هغې نه پس حالات بدلیدل، حالات راتلل او مختلف قسمه ټیمونو کې چې کوم دی اټیکونه شوي دي، خو لیکن څه خاطرخوا کامیابي په هغې کې نه ده حاصل شوي. after that when Walid bin Abdul Malik came to the Khilafat, So a new chapter opened in the history of Islam.
because at that time Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusayr, and all of these generals and commanders went toward Spain, toward the North Africa, and many people went toward other parts of the world. So just like that, Muhammad bin Qasim was also sent. It was also part of this, though there are some other reasons for attacking and for invading the Indo subcontinent, but it was also a fact that they wanted to propagate Islam. So there are so many reasons. The historians have debated on this, and they have tried to prove various views and various things they have wanted to prove, that there was this reason, that reason. But this is also fact that they wanted to propagate Islam and to wipe out idolatry, because in India you know that there was idol worship, etc. د څنګه چې تاسو ته پته ده چې هغه ټایم کې د ولید راتلو سره سره د چې څنګه ولید راغی د دې سره د اسلام په تاریخ کې یو نوی چپټر کولاو شو. هغه د غاړې ته چې کوم د سپین طرف ته، یورپ طرف ته، هم نارت افریقې طرف ته تاسو وګورئ، نو هغې په هغې تاریخ کو چې تاسو وګورئ، په هغې کې هغه کسان چې کوم طارق بن زیاد، موسی بن نصیر او داسې نور جرنیلان او هغه ټیم کمانډران هغه طرف ته لړل، څه دغې طرف ته، څه چاینا، څه دې خوا، او دغسې محمد بن قاسم هم د دغې زنځیر یو کړی ده او دې طرف ته راغی. د دې څه وجوهات هغه ټایم کې چې هغې کې ایمیډیټ کاظم شته او هغې سره سره نور هم کاظم شته. لیټس ایکسپلین these causes. The first cause was that when the Arabs and the Muslim was fighting with the Persian, with the Makran and these areas, so the king of Sindh has tried to help the Makran and these areas. So therefore it infuriated the Muslims, and they have tried to chastise the ruler of Sindh, but it was not an immediate cause. It was just one cause. دا صرف یو وجه وه، دا immediate cause نه و. دې نه پس دویم کاز چې دی propagation of Islam دی، چې مسلمانانو غوښتل چې مونږ اسلام په ټوله دنیا کې خور کړو. د هغې دپاره دوی کوشش وکړو او دې طرف ته رالل او دا علاقه یې فتح کړه او دې کې اسلام چې کوم دی هغې کې بولباله جوړه شوه. The third thing which is very important also another, because India was very rich country, which very rich continent, and the wealth of India attracted the Arabs to attack Sindh and to attack India. So that is also affected. It is also one cause of the attack and invasion. The fourth thing, and the very immediate cause, and which historian has this opinion that this was actually the main cause of this invasion. There was a trade relation of Arabs and India, and as well as with the king of Ceylon. So the king of Ceylon at Sri Lanka has sent some gifts and presents to the Khalifa, but in the ocean near to the Sindh, some pirates has robbed that ships, and it is also said that there was some orphan in that ships, and these ships, so it it infuriated and it exasperated the Hajjaj, and Hajjaj told, and Hajjaj demanded for the compensation, and told to the Raja and to the king of Sindh. The Hajjaj told to the king of Sindh that you should just compensate for what we have just been suffered. But the king of Sindh told that I have no power and I have no control over them to chastise him or them. So therefore it infuriated and it exasperated the Hajjaj, and Hajjaj told to him that you should do it, otherwise there would be something which will make you suffer. So therefore he took the permission from the Khalifa at that time. At that time the Khalifa was Walid bin Abdul Malik. He gave the permission to the Hajjaj. Hajjaj sent first time one commander, but he was not successful. Second time he sent, but
then it got failed, and third time he sent his cousin Imaduddin Muhammad bin Qasim. He was a very extraordinary general. He was a very illustrious and superb general, therefore he got success. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دلته کې ډیر زیات ریزنز او هغه ریزن ما بیان کړ. ان شاء الله العزیز په نیکسٹ لیکچر کې مونږه خبرې اترې کوو د محمد بن قاسم دلته کې د فتوحاتو باره کې چې کوم علاقو ته هغه راغلي دي، په کوم علاقو باندې په څه طریقې باندې هغې اټیک کړی دی، او کومې علاقې بغیر د ریزسټنس نه هغې چې کوم دی هغې سره د هغې بالادستي منله، او کوم علاقو کې هغې سره جګړې شوي دي. ان شاء الله in next lecture. Thank you very much.